liberties through our Constitutional Bill of Rights. ასე იგი ადამიანის ინდივიდუალური უფლებების დაცვა, რომელიც გათვალისწინებულია კონსტიტუციის სპეციალური თავით, ადამიანის უფლებების თავი. Yeah, so Georgia is growing their jury trials. Yeah, that's one of the reasons we're here. და ვიცით რომ საქართველოში არსებობს და მოქმედებს ნაფიც-მსაჯულთა სისტემა და სწორედ ამიტომ ჩამოვედით, ასე ვთქვათ, და ამ თემაზე გვინდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი საუბარი გავაკეთოთ. And even though the jury trial system is adversarial, ნაფიც-მსაჯულთა სასამართლო ითვალისწინებს შეჯიბრებითობას, მიუხედავად ამისა, both prosecutors and defense lawyers hold a particular responsibility as officers of the court to ensure the fairness of the trial. და ეს ორივე მხარეს, როგორც დაცვის მხარეს, ასევე ბრალდების მხარეს, გააჩნია ერთი საერთო პასუხისგებლობა, რომელიც ითვალისწინებს სწორედ ყველა ეთიკური ნორმების დაცვას და ადამიანის უფლებების განუხრელ დაცვას. The second component is also critical, and that is maintaining the rule of law. და მეორე კომპონენტი, მეორე, ასე ვთქვათ, მიზანი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა. So many decades ago, I used to live in East Berlin, and also about 20 years ago, I worked with the former Soviet Socialist Republic of Ukraine. 20 წლის წინ მე ცხოვრობდი აღმოსავლეთ ბერლინში და ასევე მქონდა საშუალება მემუშავა ერთ-ერთ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკასთან, უკრაინასთან. The one critical piece that their society and their business society was missing was consistency and reliability under the rule of law. და ერთი რამ, რაც მე აღმოვაჩინე, რაც ალბათ აკლდა მაშინ მაგ სისტემას, იყო სწორედ ეს კანონის უზენაესობა და ეს, ასე ვთქვათ, განუხრელი გატარება აი ამ მიზნის, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფის. If you cannot rely on a contract or somebody's word, you can't grow. You cannot grow your economy or your business. და თუ რა თქმა უნდა ამას არ ითვალისწინებს, ხო, კანონი არ, ასე ვთქვათ, კანონობს და კანონის უზენაესობის პრინციპი არ არის დაცული, ხო, მაშინ ეს ყველაფერზე აისახება განსაკუთრებით ეკონომიკაზე. So today, and these are our special missions as a profession. და ეს არის ჩვენი ძირითადი მისია, ეს ორი მიმართულება, ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროფესიის ძირითადი ამოცანები და მიზანი. And corruption is the opposite of the rule of law. და ამის, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს, საწინააღმდეგო მხარეს არის ის კორუმპირებული სისტემა, რომელიც შეიძლება არსებობდეს აი ამ, ვთქვათ, კონცეფციების არქონის დროს. So I should have brought my reading glasses. But I'd like to read just briefly what a judge that I respect once said about being an attorney, mostly a trial attorney. I think I can get it. That is, you will become an attorney because you wanted to help people. და მინდა წაგიკითხოთ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ამონარიდი, რომელიც დაწერა ერთ-ერთმა ცნობილმა მოსამართლემ. იგი წერს, თქვენ გინდოდათ გამხდარიყავით იურისტი, ალბათ იმიტომ, რომ ხალხს დახმარებოდით. You wanted to serve your community and be a person it respects. და გინდათ რომ ემსახუროთ საზოგადოებას და დაიმსახუროთ პატივისცემა საზოგადოების. Now, as attorneys in America, we are not perfect. ნუ ცხადია, ჩვენ ადამიანები ვართ და როგორც იურისტები შეიძლება იდეალური არ ვიყოთ, ხო? და არც ვართ. But I urge you, like many of my fellow lawyers, not to compromise your principles or your integrity in your professional life. და უბრალოდ ერთი, ასე ვთქვათ, რჩევის მოცემა შემიძლია, რომ არასდროს არ დათმოთ თქვენი ძირითადი პრინციპები, თქვენი, ასე ვთქვათ, პატიოსნება
და კეთილსინდისიერად ემსახუროთ თქვენს პროფესიას და პრინციპებს. That concludes my prepared remarks. ეს იყო სულ ჩემი მხრიდან შესავალი ნაწილი. მადლობა. And thank you very much. დიდი მადლობა. Good morning. I am Ann Harris. მოგესალმებით დილამშვიდობის. მე ვარ Sorry. Oh, that's fine. Good morning. I'm Ann Harris. Can you hear me better? First, I want to thank you all on behalf of all my colleagues for what has been a wonderful week for us. You have a beautiful country. We have been here in Tbilisi as well as Borjami, and several of us also went to Vardzia, the caves. Yes. And you are also a beautiful people. You have overwhelmed us with your hospitality. So thank you. I know it's Friday, and in our country on Friday, everybody's ready for the weekend. So I would like for my remarks to be a little more of a personal nature. How many of you are here in law school as a second career? You used to do something else or you're doing something else now? Just raise your hand. Do you also have part-time jobs? Yeah. What I would encourage you to do as law students trying to decide what you'd like to do with your law degree is to find your passion. Find what you love. Find what you love to do. I got out of college and actually did technology consulting work. It was for Accenture, which is an international business consulting firm. And did that for about 5 years. But I always wanted to go to law school, and I kept talking to my husband about it, and finally he said, either go or shut up. So we sold our house, and I went off to law school. And my first year,
I hated it. But I was scared to tell my husband that because we were spending all our money putting me in school. But then I took classes in criminal law and constitutional law. And I found my passion and I found my love for the law. And so I became a prosecutor. And I was a prosecutor for 19 years. And I did not make a lot of money, and we slowly paid off my law school loans. But I loved it. I loved feeling like I was making a difference every day. And I used to tell people, I'm not changing the world, but I'm changing one person's world. I was not only changing a criminal defendant's world, but I was changing the world for the victim, because the victim had a voice, and it was me. And it was wonderful to go home at the end of the day and feel like I had made a difference for the better in someone's life. And of course, I appreciated and admired the defense attorneys. I just did not choose to be a defense attorney. And even as a prosecutor, I had great, or perhaps especially as a prosecutor, I had great respect for the rights of a defendant. Because if you don't get the right result in the right way, then you haven't done anything good. And my route to becoming a judge was that as a prosecutor, I found myself increasingly thinking like a judge. I'll give you an example. So as a prosecutor, I got a case where a 17-year-old was charged with armed robbery with a gun. And he robbed a woman of her cell phone and marijuana. But it was an armed robbery, and he was potentially looking at
a very harsh sentence. თუმცა ცხადე დანაშაული ძალიან იყო კაცრი და ძალიან დანაშაული იყო შეიარაღებული ყაჩაღობა და საკმაოდ კაცრი სასჯელი ელოდებოდა. So the first thing I did before I even talked to the defense attorney was I talked to the victim. პირველ რაც გავაკეთე, სანამ ადვოკატს დაველაპარაკებოდი, ჩვეულებრივ დაველაპარაკე მსხვერპლს. And I asked her what she thought about the case and explained to her the severe consequences that the 17-year-old was looking at. და ჩვეულებრივად აუხსენე კითხე თუ რას ფიქრობს საერთოდ აი ამ ინციდენტზე, ამ დანაშაულზე ეს დაზარალებული და ასევე აუხსენი თუ რა სასჯელი ელოდებოდა ამ 17 წლის ახალგაზრდას. And she said, my son got in trouble when he was 17, and I would not like to see the same thing happen to this kid. და ამ ქალბატონმა მითხრა, რომ თავისი ვაჟსაც ჰქონდა რაღაც კანონთან პრობლემები და უკვე არ უნდოდა, რომ ესე კაცრად დაესაჯათ ეს ახალგაზრდა. And then I looked at, he'd been an adult legally for about a year. He had no record. He'd never been arrested before. ანუ უკვე იყო არასრულწლოვანი არ იყო უკვე ჩვეულებრივი ხო არასრულწლოვანი და თუმცა ნასამართლეობა არ ჰქონდა. So then, even though I was the prosecutor, I then looked to see if he had had encounters with the law as a juvenile, if he had a juvenile record. და ასევე შევამოწმე მოკლედ მისი ასე ვთქვათ წარსული ცხოვრება ჰქონდა თუ არა რაიმე კანონთან შეხება, როცა იყო არასრულწლოვანი And they'd never heard of him in juvenile court. და არაფერი არ ჰქონდა ფაქტობრივად არანაირი ვთქვათ კონფლიქტი კანონთან. So then I called the security officer at his high school to see if he'd been in trouble in high school. მე დაურეკე მის სკოლის დაცვის თანამშრომელს ან მანდატურს, როგორც ჩვენთან არის და გამოვკითხე თუ როგორი ბავშვი იყო და ჰქონდა თუ არა რაიმე პრობლემა. And the high school security people had no record of him either. და ასევე მანდატურმა თქვა რომ არანაირი ასე ვთქვათ შემჩნეული არ არის ეს ახალგაზრდა არ არის. And so then I realized that justice was not sending this 17-year-old to prison for 10 years. უბრალოდ მე ვიფიქრე და ნუ ვთქვათ გადავწყვიტე რომ არ იქნებოდა თქვათ სამართლიანი რომ ეს 17 წლის ახალგაზრდა დიდი ხნით ჩავდოსვა ციხეში. And so what I realized in that case and in a lot of other cases like that was I was already doing the kind of weighing that you do as a judge. და რა უბრალოდ რას დავაკვირდი ამ შემთხვევაში, როცა აი ამ საქმეს ვიძიებდი ის რომ რაღაც ჩემი თავი უფრო მოსამართლის პოზიციაში ჩავაყენე და ანუ აკეთებდი იმას, ვაფასებდი საქმეს ისე როგორც შეაფასებდა მოსამართლე. And so I became a judge because I saw being a judge, well, I was a prosecutor because I wanted to seek justice. ნუ მე გავხდი პროკურორი, იმიტომ რომ მინდოდა რომ სამართლიანობას ეძეიმა, რომ მოკლედ მებრძოლა სამართლიანობას. And I became a judge, I ran for office because I wanted to try to do justice. And I realized as a judge, I could have a lot more influence over the process. თუმცა მე გადავწყვიტე ასე ვთქვათ ენჯინე არა ანუ არჩევით პოზიციაზე ამ აირჩევს მოსამართლე და სწორედ აი ამ პოზიციაში და ამ როლში მე უფრო ასე ვთქვათ პირდაპირ შეხება მექნებოდა სწორედ სამართლიანობის מחსულებაში. Being a judge is a wonderful job, and I feel very honored to be a judge, but I would encourage you ანუ მოსამართლეობა ძალიან ასოფუსგებლო სამუშაოა, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა მოგიწოდოთ. I would encourage you to find your passion in the law. კიდევ ერთხელ იპოვოთ თქვენი გატაცება, თქვენი ასე ვთქვათ, საუკეთესო ნაწილი ამ პროფესიისა. Whether it's being a prosecutor, a defense attorney, an environmental lawyer, a business lawyer, find what you love and do it. რაც არ უნდა იყოს ეს,
Thank you so much. Our questions, can they done? Dear colleagues, first of all, I need to greet you respectfully, and I have questions to our dear colleague. First of all, I need to know which are the characteristics of a prosecutor which these students must have if they become prosecutors in their future profession. Does she mean in the States, in the United States? შეერთებულ შტატებში ზოგადად. Oh, Generally, as a lawyer in any state, so what would you recommend them to well, develop? okay. One thing that I did when I was still in law school was I had what we call an internship. Does that? Yeah. Okay. I did an internship in the local prosecutor's office. I didn't get paid. I just, პირველი რაც გავაკეთე, ესე იგი როცა ვიყავი სტუდენტი, სტაჟირების პროგრამა მოვიწია, ასე ვთქვათ და მიკითხა აქ თუ არის და ჩვენთანაც არის, ხო, სტაჟირების პროგრამა. ადგილობრივ რაიონულ პროკურატურაში დავუყო. but I got to work alongside a lawyer. I got to do grand jury work. I got to help out in the trial. So I got to see what it was really like while I was in law school. Tell them that. არ მიხდიდან, ხადია უბრალოდ ვიყავი მიმაგრებული პროკურორთან და ვასრულებდი სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დავალებებს, ვამზადებდი დიდი ჯურის წინაშე წარდგენას, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, And I have a question for them. Do you all have something like what we call the Third Year Practice Act, which allows a law school student who's taken a certain number of classes to be provisionally sworn into the bar, and as long as they are working with a lawyer, they can examine witnesses in front of a jury. Do y'all have that? აი ესეთი კითხვა დასვა, თუ არის საქართველოში ესეთი პრაქტიკა, აი მესამე წლის, ანუ მესამე კურსის სტუდენტს, ანუ ბოლო კურსის ჩვენთან გამოდის ბოლო კურსის იურიდიულის სტუდენტს, შეერთებულ შტატებში აქ უფლება რომ რაღაც ფიცი დადოს და მოკლედ იმუშაოს როგორც იურისტმა სასამართლო პროცესის დროს დაკითხოს მოწმეები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არის რაღაც დროებითი სანამ ჩააბარებს აი ამ ბარის გამოცდა. ეგეთი პრაქტიკა ჩვენთან არ არის. We don't სანამ have this დიპლომს არ practice. აიღებს, You have to have a diploma. Okay. ეს რეგულირებადი პროფესია. And it's sort of regulated ვერ profession. გახდება ვეთ პროკურორი, ვეთ ადვოკატი თუ სპეციალურ გამოცდებს არ You ჩააბარებს. cannot ასევე become a prosecutor or judge or a defense მხოლოდ attorney პირველ without ინსტანციაში შეუძლია passing the დიპლომის bar exam აღების Right. and having a law degree. მიიღოს Well- მონაწილეობა სასამართლო პროცესებში. მხოლოდ And- პირველ ინსტანციაში. But at the first instance, in the court of first instance, you can participate during this provisional. Okay, Civil law process. right, and that's great experience as well. ყველა შემთხვევაში ესეც ასე ვთქვათ, კარგი ის არის საშუალება და შესაძლებლობა რომ მიიღოს პრაქტიკა, ხო? Only in civil law cases can be representative of person. Oh, only in civil. მხოლოდ Oh, სამოქალაქოში. სისხლი არ No criminal law, only civil procedure. well, y'all might want to look into that, because, and understand on the criminal side, as a law student, you don't get to do it by yourself. You must have a member of the bar with you, მარტო დამოუკიდებლად აი ეს მესამე კურსის and he must supervise what you're doing. გააკეთებს ვერაფერს, უბრალოდ უნდა იყოს მიმაგრებული და ზედამხედველობას უწევს ის ასე მოქმედი. But you do get to participate, and I highly encourage that. მონაწილეობის შანსს გაძლევს საშუალებას გაძლევს. ჩვენთან ასევე დამატებითი შეხედულებია, მოსამართლე ვერ გახდები თუ მაგისტრის ხარისხი არ აქვს. We have additional requirements. You cannot
the same provision for prosecutors maybe in the future. So all Well- prosecutors should have master's degree. But that's not the case at this point. Right. Only for judges. And in the States, we have, you don't have to have a master's degree to be a judge, but you have to have practiced law for 7 to 10 years. შეერთებულ შტატებში ესეთი საკვალიფიკაციო მოთხოვნა არ არის, ანუ მაგისტრის ხარისხი არ არის საუცილებელი, თუმცა გამოცდილება 7-10 წელი აუცილებელია, ანუ იურიდიული გამოცდილება, პრაქტიკა, რომ გახდე ასაკი რამდენია მოსამართლეების ნაცვლად? Do you have an age requirement? It varies from state to state. სხვადასხვა შტატში სხვადასხვა. ფედერალური How მოსამართლეობის about the federal bench? The federal bench, do you have to be 30, 28? Younger than me. But anyway, I'd like to introduce my colleague, Judge Ben Studdard, because he has some different information. I think. Age is very young in Georgia, so I think it's 26. You can Yeah. be a judge, and 29 Supreme Court judges. Interesting. არ მოგიგეთ მოსამართლეებს ადრეს, რომელიც ასე სხვა კუთხიდან და სხვა პერსპექტივით ამბობთ მოსამართლის პროფესიაზე. Dean Gambazoni, members of the faculty, and students at Georgia Technical University, please let me thank you for your warm welcome this morning. ყველას ფაკულტეტის ხელმძღვანელობას, განსაკუთრებით სტუდენტებს მივესალმები და დიდმადლობას გადავუხდი იმისათვის, რომ დღეს ჩვენთან ერთად It is a great honor to join you at this prestigious university. და ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია აქ წავდგეთ თქვენ წინაშე აი ამ პრესტიჟულ უნივერსიტეტში. When our legal liaison from the embassy, Mike Grant, told us that we were coming here, he was very excited, and he has greatly enjoyed working with you here at Georgia Technical. და ჩვენი საელჩოს წარმომადგენელი, რომელიც მუშაობს სამართლებრივ საკითხებზე, მაიკ გრანტი, როცა ჩვენ მას უთხარით, რომ აკვაპირებთ მოსვლას, ძალიან გაუხარდა, ძალიან მიესალმა ამ ფაქტს და თვითონაც ძალიან მოსწონს საქართველოში მუშაობა ამ სფეროში. And from the reception that you've given us, we can understand why. I can look across this room and I understand why your dean and why your professors love their jobs. და მე ვხვდები და ვხედავ თუ რატომ მოსწონს ჩემს კოლეგას ასე მუშაობა საქართველოში, გამომდინარე იმ დახვედრიდან, როგორც თქვენ დახვდით და როგორც დახვდა ფაკულტეტის ხელმძღვანელობა, ჩვენ ნამდვილად ვხედავთ თუ რამდენად პრესტიჟულია და რამდენად კარგია მუშაობა. I look across this room and I see myself a few years ago. აი როცა უყურებ აუდიტორიას, ჩემი თავი მაგსიმდება რამოდენიმე წლის წინ. Although I will say that in those days, the young men had more hair, და ნუ ამ მაშინ რა თქმა უნდა უფრო მეტი თმა მქონდათ ამ certainly more than I have now. და ნუ თქვენ საკუთრად ეხა უკვე რა თქმა უნდა ამდენი თმა არ დამჭა. And I'm going to say that men's hairstyles today are much better than they were when I was a university student. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ როცა მე ვიყავი სტუდენტი, ეს თმის ვარცხნილობა ახალგაზრდების ეხლა ბევრად უფრო კარგია, ვიდრე იყო ადრე. As I am standing here, I'm going to encourage you at any time to raise a hand and ask a question. ესე იგი, აი მე როცა ვისაუბრებ, რამდენი დროს მექნება, ნებისმიერ დროს მოგიწოდებთ შემაწყვეტინეთ ამის კითხვა ან გააკეთეთ ნებისმიერი კომენტარი. I have prepared remarks. However, I think, and like any self-respecting lawyer, I am prepared to stand here and talk all day and hear my own voice. მე კი მოვამზადე რაღაც სიტყვა და რაღაცა, თუმცა ეხლა უყურებ ასეთ ვთქვათ არაფორმალურ სიტუაციაში ეს არ დამჭირდება
However, I think the most important things that I can say are the things that you want to hear. თუმცა ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ, რაც მე მინდა რომ გითხრათ, ალბათ ემთხვევა იმას, მისი გაგებაც თქვენ გსურთ. And if you have questions about the things that I do or the things that lawyers do in America, I want to answer those questions, and my colleagues will do that as well. და ნებისმიერი კითხვა, რომელიც თქვენ შეიძლება გაგიჩნდეთ ჩვენს პროფესიაზე შეერთებულ შტატებში თუ როგორ მუშაობენ იურისტები, ნებისმიერი გაგვისვით, მე ან ჩემს კოლეგებს. You do know, I trust, that you live in the most beautiful country on earth, yes? თქვენ იცით ხომ, რომ ყველაზე ლამაზ ქვეყანაში ცხოვრობთ საერთოდ მსოფლიოში. Very good. Then we have common ground then. We have this is our second visit to your country, and we have gotten to explore not all of it, but enough of it to know that it is a beautiful place with beautiful, warm, and generous people, and we have enjoyed it here very much. მეორედ ჩამოვედით საქართველოში, ჰქონდა შესაძლებლობა რომ დაგვეთვალიერებინათ თქვენი ქვეყანა, თუმცა თქვა უნდა მთელი ყველაფერი ვერ დავათვალიერეთ, მაგრამ რაც დავათვალიერეთ, საკმარისია იმისათვის, რომ ვთქვათ, რომ ნამდვილად შესანიშნავი ქვეყანა საქართველო და საქართველოს ცხოვრობს შესანიშნავი ხალხი. Now, I want to begin by asking you a question. მინდა დავიწყო კითხვით და კითხვა დაგიშვათ თქვენ. And picking up on some themes that Mr. Kikero spoke on, I want to ask you, why are you here? და მინდა გამოვხმაურო, გავაგრძელო ის, რაც ბატონმა კიკერომ დაიწყო და ისაუბრა და უბრალოდ მარტივ კითხვა დაგიშვათ, რატომ ხართ აქ დღეს, რატომ ხო? Now, I understand that our invitation to come here was engineered in large part by one of your student leaders. Am I right about this, Dean? მე მგონია ჩვენი აქ მოსვლა სწორედ გამომდინარეობს იქედან, რომ ერთ-ერთი თქვენი სტუდენტის ორგანიზაციის ლიდერის ინიციატივა იყო ეს სტუდიის სწორია? Again, გვაქვს ურთიერთობა ამერიკის საელჩოსთან და ხშირად ხდება ესეთი գործընթացები. რა თქმა უნდა, სტუდენტების მოთხოვნა და კაფეთა US Embassy, and students are always looking forward to seeing something. How we can create democracy country. We're going to create democracy country. So you've done it. So it's not for us and it's pleasure for us to listen your estimate. So I have other questions if I can to ask you. thank you. Okay. For us, as I'm Duranda Golete, studied during Technical University Faculty of International Relations. So I'm interested in much more in international relations. I'm interested what kind of relations we have between our countries. We have recommendations or we are work on problems with each other. And it's pleasure to listen to your estimate how we host countries society. What type of estimate you have about our countries? Thanks. Thank you. კითხვა შევაჯამებ, ესე იგი იყო საქართველოს და ამერიკის ურთიერთობის ხარისხი თუ რა სასამართლოების შორის განსხვავება და მსგავსება, ხო? I'm going to ask you to come closer where I can hear you better, and because I didn't hear everything that you said, and I want to answer your question well. მაღლა ძანეთ დაშვით კითხვა ან ცოტა ახლოს ვეცი. Come closer. My ears are as old as the rest of me. Say again. Nice to meet you. It's very nice to meet you. Tell me your name. Okay. What kind of relations is between our countries court? Between our countries court. Yes. And for us, much more important is
to speak about our country's relations. What type of estimate you have about our countries? How we are post-Union countries, so we have many problems in different things, and usually what type of estimate you have? Tell me your name, dear. Guranda. It's so difficult. G-U-R-A-N-D-A. I can handle that. Thank you very much. You're Guranda. welcome. Thanks for coming. Thank you. Guranda asks about relations between our country's courts and also relations between our countries generally. I'm very happy to speak on that subject. My colleagues and I have been asked to come here to develop the relationships between your courts and our courts. ძალიან მოხარული ვარ რომ აი ამ ეს კითხვა გამიშვიდა მე სწორედ ამიტომაც ჩამოვედი ანუ მხოლეს რომ ჩამოვსულიყავი საქართველოში რათა აგვეხარებინა გაგვეხარებინა ეს სწორედ საქართველოს და შეერთებულ შტატების სასამართლოებს შორის ურთიერთობა. And in our visits, we've had a chance to speak with many of your judges in your city courts across the country. და გქონდა საშუალება ძალიან ბევრ მოსამართლეს შევხვედრობით თბილისის საქალაქო სასამართლოში. We've also met with representatives of your Supreme Court, with your Office of Common Courts, and with representatives of the Office of the Chief Prosecutor. და გქონდა საშუალება ასევე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეებს შევხვედრობით, ასევე მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებს და სასამართლო ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. And let me say that we are greatly impressed with the willingness of the leaders of your judiciary, as well as the leaders of your nation, who are seeking to promote the rule of law and openness in your judicial system. და ძალიან დიდი შტაბ-ექილება მოახდინა ჩვენზე, სწორედ თქვენი სასამართლოს ხელმძღვანელობის და ზოგადად ქვეყნის ხელმძღვანელობის ტოლვამ კანონის უზენაესობისადმი და აი სწორედ რეფორმების გაგრძელებისადმი. We find that we have many things in common with the leaders of your courts, and we are working closely with them to promote these goals, and in particular to promote the advance of use of juries in your courts. და ძალიან ბევრი საერთო გვაკავშირებს ჩვენ ორ სისტემას, საქართველოს სასამართლო სისტემას და შეერთებულ შტატების სასამართლო სისტემას და განსაკუთრებით ჩვენი ასე ვთქვათ ამოცანაა რომ დავეხმაროთ საქართველოს სასამართლოს ნაფიცი მსაჯულების აი კონცეფციის და ინსტიტუტის განვითარებაში და გაზრდიერებაში. I want to talk more about those themes in just a minute, but let me answer Guranda's second question before I do. ამაზე მე ვისაუბრებ, მაგრამ ჯერ დაუბრუნდები თქვენს კითხვის მეორე ნაწილს. The United States sees Georgia as a great friend and a great ally. შეერთებული შტატები ზოგადად აღიქვავს საქართველოს როგორც დიდ ახლო მეგობარს და ძალიან ახლო მოკავშირეს. Your dean said that Georgia is a small country, and that's true, but that doesn't mean that Georgia is an unimportant country. ბატონმა დეკანმა ბრძანა რომ საქართველო პატარა ქვეყანაა, კი მართალია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას რომ არ არის საქართველო მნიშვნელოვანი. It occurs to me as we're seated here today that most of you were not alive when Georgia exited the Soviet Union. ალბათ ბევრი თქვენთაგანი ჯერ დაბადებულიც კი არ იყო, როცა საბჭოთა კავშირი დაინგრა და საქართველოს გამოვიდა. You were born after 1991, is that true of most people here? How many people remember the statue of Lenin that's where... Okay, sorry to make you tell your age. As kids, we had to carry flowers.
And how did we feel the day that the statue came down, Dean? ხო და აი ბატონლეკან თქვენ რას ფიქრობთ რომ აღარა გვაქვს იმაზე რომ აღარა გვაქვს ლენინის ძეგლი კარგია, თავარი თავში არ კონდეს Yeah, I mean, it's the important thing is not to have all this, crazy ideas in your heads. It took great courage for the generation before you to take those kinds of steps. ხო, თუმცა აი იმ თაობამ, რომელმაც ეს ყველაფერი მოახერხა, ხო, მათთვის ეს ადვილი არის და ძალიან დიდი ძალისხმევა დაჭირდა, რომ ეს ყველაფერი გაიგო. And it took great courage for the leaders of Georgia to stand up and say, we are going to have a country based on freedom. და ძალიან დიდი ძალისხმევა და სიმამაცე დაჭირდა საქართველოს ლიდერებს იმისათვის რომ გამოეცხადებინათ სოფლიოში რომ ჩვენ ვართ თავისუფალი. And if America stands for nothing else, it stands for promoting and protecting and encouraging countries like yours that stand up and say, we believe in freedom and we believe in democracy. და შეერთებული შტატები ყოველთვის ხარს უჭერდა და ხარს დაუჭერს ისეთ ქვეყნებს, რომლებიც აფასებენ და რომლებიც ეკუთვნებიან აი ამ თავისუფლებას და აფასებენ თავისუფლებას. And so we look upon your country with great respect. და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი პატივით უყურებთ და აღვქვავთ საქართველოს. Now, and that resonates particularly with me. When I was born in 1961, the headlines in the newspapers were about that they had begun the construction of a wall dividing Berlin. და ჩემთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ როცა მე დავიბადე 1961 წელს, მაშინ იყო სწორედ გაზეთებში გამოქვეყნდა, რომ ბერლინის გაყოფა, ბერლინში შენდებოდა ეს გამყოფი კედელი. And in the world in which I grew up, I never expected to see that wall come down. და იმ გარემოში, სადაც მე გავიზარდე, ხო, არასდროს არ მეგონა, რომ ეს ოდესმე დასრულდებოდა და ეს კედელი დაინგრეოდა. But the day that my oldest daughter was born, მაგრამ იმ დღეს, როცა ჩემი უფროსი ქალიშვილი დაიბადა, the wall came down. სწორედ მაშინ დაინგრა კედელი. And so that was a very happy day in my life for two reasons. ეს იყო ძალიან ბედნიერი დღე ჩემთვის, სწორედ ორი მიზეზის გამო. Now that daughter is now about to begin her final year of law school. და ჩემი ეს ქალიშვილი, როცა მას ეს დაიბადა, გადადის ბოლო კურსზე, ანუ ბოლო წელი აქვს დარჩენილი. And that coincidence in our lives has made me think many times about the difference between the world in which I grew up and the world in which she grew up, and thus the world in which you grew up. და ეს დამხოები ძალიან ხშირად რაღაც აი არანაირ საუბრებს იმაზე თუ რა კავშირი არსებობს წარსულში იმ სამყაროსთან, სადაც ჩვენ გავიზარდეთ და იმ სამყაროს შორის, რომელშიც ჩემი ქალიშვილი დაიბადა და რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ. And that change puts a special obligation upon you all as future leaders of Georgia. თქვენ, როგორც საქართველოს მომავალი ლიდერები, განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა ამის. The 26 years that have passed between the end of the Soviet Union and today have been turbulent times, we know. და ეს 26 წელი, როცა იმ დღიდან, როცა დაინგრა საბჭოთა კავშირი, დღემდე, ხო, საკმაოდ ესეთი წლები, ხო, There has been a trend toward greater freedom in your country, but not without challenges. And it is you and your fellow
leaders of the legal profession that will carry that trend forward. და სწორედ ეს ტენდენცია უნდა გაგრძელდეს ტოლვა თავისუფლებისაკენ და ეს უნდა გააგრძელოთ თქვენ როგორც საქართველოს მომავალმა ლიდერებმა და აი ამ პროფესიაში მოგაკეთოთ. Is that a burden that you feel? Is that why you are here? ანუ ეს არის ის ვალდებულება, პასუხისმგებლობა, რომელსაც თქვენ ვცნობთ და სწორედ ამიტომ აირჩიეთ ეს პროფესია. I hope and I pray that you will take your country on your shoulders and continue to move on that path of democracy and open government and freedom. და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ და ამისთვის ვილოცებ კიდევაც რომ თქვენ გააგრძელოთ ეს გზა თავისუფლებისაკენ და სამართლიანობისაკენ. Yes, please, dear. First of all, thank you so much for coming here and just to talk to us about this, such a great information you have about your professional life. Thank you so much. It's very important for us. I have this kind of question for us as the students from that center, big country, Georgia. I want to know if there's any kind of program between our countries, because you mentioned that we are great friends and have great relations with each other. I want to know if there's some kind of program for us to have take a good practice in the United States of America and for just to become great professionals just like you. Thank you. The question. არსებობს თუ არა რაიმე საერთო პროგრამები, რომლის მე შეგვიძლია ახალგაზრდა სტუდენტებს შეეძლებათ შეერთებულ შტატებში პრაქტიკის გავლა და თავისუფლად კარიერის სოციალობისას უკეთეს პროფესიონალებად ჩამოყალიბება. Thank you for that question. And in English, the question being, are there programs where we can perhaps study in America and about the American system? I would suggest two sources of information. აქ არსებობს ორი ინფორმაციის წყარო. One would be the American Academy of Law Schools. არის ესეთი ამერიკის იურიდიული ფაკულტეტების აკადემია. And if I'm not mistaken, their website would be aals.org. და არის ვებგვერდია AAS.org. And the other would be the American Bar Association. და მეორე არის ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, ბარასოციაცია. And if you guess that their website is aba.org, you would be wrong. და მათი ვებგვერდი ესე არა ABA.org. If you go to aba.org, you'll get the American Birding Association. იმიტომ რომ ეს თუ ამას თუ აკრიფავ ABA.org, გაგიყვანს ამერიკის ფრინველთა ასოციაცია, ჩიტების ასოციაცია. Which is wonderful, but not terribly helpful. რაც ამ შემთხვევაში არ გამოგვარდება. If you want to find out, and the American Bar Association, which is a voluntary organization of leading professionals across the United States, has extensive information and programs about the profession of law and governance around America. და ეს პროგრამა სწორედ იურისტთა ასოციაციის პროგრამა არის მოხალისეების მიერ შექმნილი და ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი ინფორმაცია ამის თავისი პროგრამების შესახებ. The American Bar Association's website is americanbar.org. americanbar.org. A third source of information might be our friend Mike Grant from the U.S. Embassy here. და ასევე მესამე პირადი ინფორმაციის წყარო არის ჩვენი მეგობარი მაიკ გრანტი, რომელიც საერთაშორისო მუშაობს და მასაც შეუძლია რჩევები მოგცეთ. Mr. Kakaro. Just two additional items on studying or learning about the practice of law in the United States. კიდევ ორი დამატებითი ინფორმაცია სწორედ აი სწავლის შესაძლებლობაზე და პრაქტიკაზე შეერთებულ შტატებში. When I worked at a private law firm,
We often had law students from Germany who have an obligation to intern in another country before they can practice law. როცა ვმუშაობდი კერძო იურიდიულ ფირმაში, ჩვენ გქონდა ესეთი ვალდებულება აღებული, როცა სტაჟირებაზე ყავდა რამდენიმე გერმანელი სტუდენტი. And while this may seem backwards, our law degree is considered, is called a Juris Doctor or doctorate degree. The advanced degree after that is the Master's of Law, or Master of Laws. We have many, many students from other countries who come to the United States, particularly to our University of Georgia School of Law. So, yes, sir. Please speak loudly. I am Tornike Kvenetadze. I have the following question. საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ხონდა ესეთი ინიციატივა, The High Council of Justice of Georgia has an initiative რომ მოსამართლის შეურაცხყოფა უნდა ყოფილიყო სანქცირებული, that insulting a judge carries ზოგადად მოსამართლის შეურაცხყოფას ადმინისტრაციულ სამართალოებში. Okay, so it's an administrative offense. აქ საუბარი არ მაქვს სასამართლო პროცესის დროს, იმიტომ რომ საჯარიმოს მას მოსამართლე. I'm not talking about during the trial because during the trial it's a common. აი მაგალითად მოსამართლეს უწოდებელი შემონა გარეზაო Well, things like they would call the judges who slave, not independent, depending on who you are, things like that. That's that type of inflammatory. და იქონდა მოსამართლეს დავსაჯოთ ესეთი ადმინისტრაციული წესი დავაჯარიმოთ ან ადმინისტრაციული We're saying that we need to have administrative procedures so that we can punish those who gave this. თუმცა ჩვენ გვაქვს რა თქმა უნდა გამოხატვის უფლება, რომელიც ადამიანის ფუნდამენტალური უფლებაა და სად არის ზღვარი ამ დროს რამდენ ნორმალური არის, რომ თქვა ადამიანი თქვა სანქცირებული იყოს იმის გამო, რომ მოსამართლეს რაიმე თქვა. However, we of course have to respect the freedom of expression and we have to follow these rules, but where is this boundary between freedom of expression and the insult? I'm not familiar with the proposal, so let me ask you one question to clarify. This proposed rule would apply to just lawyers or to everyone? როგორც იურიდიულ იურიდიულს ეხება მოსამართლეს ხო? ანუ აქ ადრესატი იყო როგორც თქვა სახალხო დამცველის, არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ნებისმიერი პირ, რომელიც საჯაროდ მიაკნევდა მოსამართლეს პროცესგარეთ შეურაცხყოფას. This is about a public figure who would publicly say some inflammatory things about judge. So during the press conference or the briefing. Marto Mosamarte. Marto Mosamarte. რომელიც ის კომპეტენცია შეიტანდა ეჭვს და მის Okay. Not just the lawyers, but anyone. Is that true? Okay. It's a complicated subject. And Tanik, you have put your finger on an important question about freedom of speech.
In our country, the freedom of speech is not absolute, but it's almost absolute. ნუ ჩვენ ქვეყანაში ეს გამოხატვის თავისუფლება არ არის აბსოლუტური ცნება, მაგრამ ძალიან მაღალ რამშია. If a litigant in my court wants to go out on the courthouse steps or the public square and say, that judge is an idiot, that litigant is perfectly free to do that. It's probably happened. However, there are circumstances in which judges have been required to enter an order directing lawyers involved in ongoing cases not to make public comment about the case. But there's only one justification for doing that in our system, and that is you stop public comment by the litigants and their lawyers so that they don't poison the minds of jurors who are trying a case. As far as the rest of the public, they are free to say whatever they would like, and we don't care what they think. Give me just 1 second. Now, having said that, it is important for us as legal professionals to recognize that it's our job to uphold the integrity of the judicial system and the public's perception of the judicial system. And I would discourage any lawyer from engaging in those kinds of tactics for short-term gain in a single case at the cost of the public's perception of the legal system as a whole. Yeah, Judge Harris has a comment. Use the mic. Be sure to use the mic. 2 additional points I would make in that regard. If a judge is being criticized in the context of a particular case, of course, we're not permitted to give our opinion about that case. However, we always emphasize that our courtroom is open to the public, to anybody, and we encourage them to come and watch the proceedings and see for themselves whether we're idiots or not. And the second thing is, when we write an order in a particular case, when we rule on the admissibility of evidence, for example, we try to write a very logical, well-reasoned order because the power of the pen is very strong.
So if someone disagrees with the decision we reached, we simply say, read our order, it speaks for itself. That's our best defense. Having represented judges to our legislature and our executive and to the public for many years, I'd like to point out that over the years, because of the courage of judges to tolerate and our expression is walk the walk, they are the judiciary is the most trusted part of government in our country. That's an interesting point, Mike, and Judge Harris speak to some important things here. It's the independence of our judiciary that has enabled much of the social progress that our country has made in the last 100 years. Our country has an unhappy history of racial division. And after many decades of attempting to provide for equal rights for our black citizens in the United States, they finally turned to the courts. Supreme Court, I think it was 1963. Well, a series of cases about that time, from the 50s and the 60s and the 70s, not only the Supreme Court, but before the Supreme Court would get the cases, it would have to go to local courts. And you would have a local judge who would have the courage to say that, no, we will not discriminate against our citizens on the basis of their color. My friends, that takes courage. And when those decisions would be made, they would be extremely unpopular in some of those local communities. But now our code of judicial ethics, as Judge Harris alluded to, prohibits us as judges from making public comment on matters coming before us. So those judges might be reviled in the local newspapers. They might receive death threats.
for saying things like you can't discriminate on the use of public facilities. იმის გამო რომ მოსამართლემ დაადგინა რომ ყველას აქვს თანაბარი უფლება წავიდეს სკოლაში, ხო, მიუხედავად მისი რასობრივი. No, you can't reserve. Yeah, to sit together in a bus. Yes. No, you can't reserve the local swimming pool for white people only. არ შეიძლება ადგილობრივი საცურაო აუზზე დააწერო რომ მხოლოდ თეთრებისთვის არის. No, you can't reserve certain schools, the best schools, for the white children and lesser schools for the black children. არ შეიძლება რომ კარგი სკოლა იყოს მხოლოდ თეთრი ბავშვებისთვის და ნაკლებად ასე ვთქვათ კარგი სკოლა იყოს შავი ბავშვებისთვის. And the judges issuing these courageous rulings could not come out in the press and have press conferences and defend themselves. ხო და მე უკვე როცა მათ ასე ვთქვათ აკრიტიკებდნენ ამ გადაწყვეტილებების გამო, მოსამართლეს არ შეეძლო რაღაც პრეს კონფერენცია ჩაეტარებინა და თავისი პოზიცია დაეფიქსირებინა. So who defends our judges when they make those courageous, lonely, important decisions? მაშინ ვინ იცავს ჩვენს მოსამართლეებს სწორედ მაშინ როცა ისინი ნებულობენ აი ესეთ მამაც გადაწყვეტილებას. I submit that you do. ხო, ჩემი აზრით თქვენ უნდა დაიცვათ. You თქვენ as future lawyers, as future leaders of your community, if you want the judicial independence that you seek, you are going to have to be courageous to support the judges who will step out and do that. And so I thank you for that important question. Thank you. Do we have other questions, or shall I talk about whatever I like? Please. My question is, he's an acting prosecutor, and my question is, to what extent in the United States, in the U.S. educational system, you have practicing lawyers, judges, prosecutors, or defense counsels come and teach and or deliver lectures for law students? Thank you. Yes, so the question is, how often do practicing lawyers and judges come and teach in law schools like this one? Yes. We do have many practicing lawyers and judges who will come and teach. So do you teach here sometimes? Very good. And we think that it's important that our students receive both the theoretical as well as the practical information from lawyers and judges who have actually been in courtrooms and know how it works. Both are equally important. We also try to have law professors who come and teach our judges and our lawyers as they get continuing education through their careers. We also have many programs where law students will spend a semester working in an office with prosecutors, working in an office with other lawyers, or working in an office with a judge, just mostly observing what they do, but also having the opportunity to do some work, do some research.
ხედება ყველაფერს და თანხმობს მონაწილეობას, ეს შეიძლება იყოს როგორც მოსამართლესთან, ასევე პროკურორთან ან სხვა იურიდიულ პროფესიის წარმომადგენელთან. I always enjoy having a law student in my office because it keeps me young. მე ყოველთვის მოვწონს პირადად, როცა ახალგაზრდა სტუდენტები ჩემსაც ვთქვათ ოფისში და სასამართლოში არიან წამოწეული. It makes me see things through fresh eyes. მე რაც ვთქვათ მაახალგაზრდავებს და რაღაც ახალგაზრდის თვალებით. And sometimes if my intern asks me, why do I do a certain thing a certain way, if I can't answer that question, then I need to rethink, am I doing the right thing? და ზოგჯერ აი როცა ახალგაზრდა ეს სტაჟობს და მისვავს კონკრეტულ კითხვას, კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, თუ რატომ მივიღე ესა თუ ის გადაწყვეტილება და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება პასუხიც კი არ მქონდეს და თუ ესეთი სიტუაციაში აღმოჩნდეს, რომ პასუხი არ აქვს, მაშინ უკვე სერიოზულად უნდა დავუკვირდე რა გაგონია. I commend you for reaching out to help teach the younger generation. ამიტომ მინდა მოგინოცოთ და მოგიწოდოთ რომ გააგრძელოთ თქვენი აკადემიური საქმიანობა ან პედაგოგიური საქმიანობა. Other questions for any of our group? Yes, ma'am. Please speak loudly. That would be great. Come on. Good afternoon. I want to say thank you for coming and for interesting presentation. She's fine. That's all right. You're fine. We can hear you. And I have two questions. First, I want to know, could you tell me, in our country, to us, is the most important books civil law code or criminal law code, and what is the most important books in your country for students? We are learning and when they are teaching us about this, for this, and which is the most important books in your country, I want to know. And the second question is, I want to know what is the executive, about executive in our country. It is not working there. It is so bad, and we don't like this idea. And what is the important main idea in our country about this subject? I want to know. Are we? Yes. Okay. Thank you very much. Tell me your name. My name is Salman. Salman. Very nice to meet you. Well, I'm going to teach you about a great tradition of legal education in America. In answer to Salman's first question, which was, what are the most important books for a law student to study? Every law student in the first year of their studies learns that the correct answer to almost every question is, it depends. Which is never a satisfying answer, but it is, as often as not, the correct answer. And I wonder if you find that to be true in your legal studies here. Because it is often difficult to give categorical answers to general questions. I know law students who intend to become prosecutors, as our friend here. To them, perhaps studying the books on contracts is not so important.
However, it depends. When we were here back in February, we watched part of jury selection in a trial going on in Tbilisi City Court. The case involved allegations of fraud on some gentlemen who were alleged to have fraudulently taken over a corporation that had some contracts. Now, the prosecutors in that case probably wish that they had spent more time studying their books on contracts. I know lawyers who spend their entire practice working on civil cases, who never get involved in criminal prosecutions. My daughter, in the summer before her final year of legal studies, is working in a law office that specializes in business litigation. She needs to know about the contracts as well as the civil procedure. There are other lawyers, as Mr. Cicero referenced earlier, who never enter a courtroom at all. They may spend their entire careers writing those contracts. They may spend an entire career writing wills and trust documents. Every lawyer is going to have to decide which books are the most important for them. You asked the question then about the death penalty and executions. I wonder if any of my friends would like to take that, or shall I? Judge Harris? Use it closer to the mic. Yes. The death penalty has an interesting and also a long history in the States, and what I think many people don't realize is that the existence of the death penalty, or the non-existence of the death penalty, was a decision made in the first instance by a legislative vote of the people that it should be even an option. Some states have it, some states do not. Interestingly, in 1972, long before y'all were born, a case in the state of Georgia was the case out of which the death penalty was abolished by the United States Supreme Court for a time. Everywhere, generally, everywhere.
Right. It was the case of Gregg versus the state of Georgia. Gregg was the defendant's name. And the reason that the court suspended all death penalty cases was because Georgia, like many other states, was imposing it arbitrarily. In some cases, it was being imposed without what we call due process. And so it was suspended, and the Supreme Court said, until you can get your house in order with regards to fairness and non-arbitrariness, you can't impose the death penalty. And then fast forward several years, and states had changed their procedures to hopefully bring greater guarantees of due process and fairness. And so the court said, if it is sufficiently fair, then you can impose it. And in the ensuing couple of decades, some states continue to pursue the death penalty in some cases. Other states do not. And there are a lot of procedural safeguards that govern even, that control even the type of case where it can be requested. It's actually rules of the court. It's case law and decisions of the court and rules of the legislature that have said you can only consider the death penalty in certain cases. Because the idea continues to be the death penalty should be reserved for the most heinous, the most atrocious homicides. Interestingly, though, in the last 10 or 15 years, most states have offered the sentencing option of life in prison without the possibility of parole. Meaning you will spend your natural life in prison and you cannot be released early. And what has turned out is, and sentencing in death penalty cases is a jury question. It is not a decision for the judge. It is a decision for the 12-person jury.
And what we have found out is that even in states that tended to impose the death penalty more than others, once a jury has the option of life without parole, increasingly it is rare for a jury to return what we call a death sentence. It's increasingly rare. შტატებში სადაც აი ნაფიც საჯულებს აქვს ორი ალტერნატივა ან სიკვდილის დასჯა ან სამუდამო პატიმრობა გასაჩივრების გარეშე უფრო მეც იყენებენ სამუდამო პატიმრობას ვიდრე სიკვდილის უვადო And the final thing I will say is that even in cases where a death sentence is imposed, there is still a very, very lengthy appellate review at the state level and at the federal level to make sure that as much as is humanly possible, due process and fairness were followed at every step of the trial. And of course, the people are still free to vote and say, we do not want the death penalty in this state. Thank you, Judge Harris. And in fact, there are differences in different American states. Some American states have a death penalty and some do not. But executions have become a very rare thing in the United States. So thank you for that question. Did you want to, you looked like you had something else you wanted to say. Did you want to make a comment? Why do we have a death penalty? So the question is, why do we have a death penalty? And why some do and some don't? So why do some states have a death penalty and some do not? And our federal system does have a death penalty, which is very rarely used. Judge Harris, do you want to follow up on that? It touches on what you were saying. Well, it depends on the tradition, legal tradition. Well, for example, in Norway, criminal killed 79 people and he got 20 years. As it was explained here, this is based on, again, based on the legal tradition and based on the... So it ultimately comes down it's certainly a matter over which there can be great debate, as we see in this room. I'll continue this moment. The question of whether to have a death penalty is ultimately a political issue. Our courts, after much consideration, and as Judge Harris said, for a period of time, a moratorium,
decided that it was legal, it was constitutional to have a death penalty. But it's up to the people speaking through their legislature to decide whether in this particular state we are going to have executions or not. There was a hand here. Good morning, Marshall, or good afternoon. First of all, as a member professor of Georgian Technical University, I want to. Yeah, come on. First of all, as a member professor of Georgian Technical University, I want respectfully, first of all, greet our dear guests. I want to thank them for sharing their personal experience. Really, we Georgian professors who are sitting in this hall are satisfied by your speech, by sharing your personal experience. We are happy that this meeting takes place. We will be happy that this will be annual. This speech was very interesting for us. Your personal experience was very interesting for us. We will share your experience as colleagues. We are satisfied by all this and will be happy if these meetings will be annually and if we have chance to meet you again and to meet your country and have visits and really normal contacts, because we are very communicable people. We like communications, and thank you for all this and thank you for this meeting. Really, we are satisfied. Thank you. We are delighted to have had the opportunity to visit with you today. I want to take the opportunity to say one last thing to you. The main project that we came to work on here had to do specifically with jury trials. And this to us is an exciting development for the Georgian legal system. In our country, the jury trial process is a fundamental concept that we consider the bedrock of our freedom. When the framers of our Constitution back in the 18th century decided how our system of government would work, they decided that we would elect an executive who would run the day-to-day operations of the government. We would elect representatives to go and decide what the laws should be. We would have judges who would run the courts from day to day. But they also said that when it came time to deciding the truth of a dispute between two individuals or between an individual and the government, that was too important to leave to some appointed judge.
დავა ერთ ორ ადამიანს შორის ან ადამიანსა და სამთავრობას შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმდენად მნიშვნელოვანი რომ ერთ მოსამართლესაც კი ვერ ვანდობდით ამას და ამიტომ უნდა იყოს ნაფიცი. They decided without controversy that when it came time to doing justice in the given case, that the entire community has a stake in that, and that the entire community should take part in deciding that. სწორედ მაშინ როცა უნდა იყოს იქნას მიღებული ეს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება ხო სამართლიანობის თაობაზე, ამ შემთხვევაში უნდა იყოს ჩართული საზოგადოება და საზოგადოების წარმომადგენლები ნაფიცი მსაჯულების საკითხში. And for those framers, this was not some theoretical concept. და ეს არ არის ყოველთვის თეორიული კონცეფცია. They had lived in a system where justice was dispensed by a judge appointed by a king across the ocean. ეს იმ სისტემაში განვითარდა ეს ინსტიტუტი, როცა მოსამართლეს ნიშნავდა მეფე, რომელიც იყო ოკეანეს იქეთან მხარეს, ხო, ანუ ბრიტანეთის მეფე ნიშნავდა მოსამართლეს. Now, your leaders, as your open system of government has continued to develop, have also said we should bring the community into the courts through the jury system. ასევე საქართველოს პოლიტიკურმა მმართველობამ გადაწყვიტა, რომ აი ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ საზოგადოება. Now, in our country, we have those who are critical of the ability of juries to decide cases. რა თქმა უნდა, არსებობენ ჩვენს ქვეყანაშიც ის ხალხი, ვინც კრიტიკულად უყურებს აი ნაფიცი მსაჯულების შესაძლებლობას ობიექტურად შეაფასონ კონკრეტული საქმე, ხო? And I understand that there are those who raise that same question here. ეს ასეთი კრიტიკოსები აქაც იქნებიან და აქაც არის ესეთი კრიტიკოსები. But I can tell you with strong assurance that the jury is an important tool for protecting the rights of the community and doing justice in individual cases. მაგრამ მე შეიძლება გითხრათ, ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე, რომ ნაფიცი მსაჯულების სისტემა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იმისა, რომ საზოგადოება იყოს ჩართული სამართლის მახსოვრებში. Now, when I was a law student sitting in a hall like this, I was frankly very skeptical of the ability of juries to do justice. როცა მე თავი სტუდენტი და ვიჭერდი ლექციებზე, როგორც თქვენ იცით, მაშინ საკმაოდ სკეპტიკულად უყურებდი ნაფიცი მსაჯულების შესაძლებლობას, რომ რაღაცა კვალიფიციურად გადაწყვეტილება მიიღოს. But I quickly learned when I began practicing law that the critical tool that juries bring to court is not a legal education. მაგრამ მე როცა დავიწყე პრაქტიკა, მივხვდი, რომ ნაფიცი მსაჯულების ძლიერი მხარე იურიდიული განათლება კი არ არის და იურიდიული ცოდნა კი არ არის. Juries bring to the courtroom two important tools. ორი რამით არის მნიშვნელოვანი ნაფიცი მსაჯულის მონაწილეობა. One is the ability to understand their fellow citizen, ერთი პირველი არის, რომ მათ აქვს შესაძლებლობა გაუგონ ჩვეულებრივად იმ პროცესის მონაწილეს, რომელიც არის იგივე მოქალაქე. that human ability to understand other humans. ჩვეულებრივად როგორც ადამიანს ესმის მეორე ადამიანს. And the second thing is that innate sense of justice that all of us carry within us. და მეორე არის ის, რომ მათ გააჩნიათ სამართლიანობის გრძნობა, ესეთი ადამიანის სამართლიანობის გრძნობა, რაც ყველა ადამიანს გააჩნია. I preside over a very diverse community in my court. მე ვარ მიწევს ხოლმე მოსამართლედ მუშაობა სხვადასხვა საქმეებზე, სხვადასხვა საზოგადოების სხვადასხვა ფენა მონაწილეობს საქმეებში. I tell my jurors, you come from all walks of life. და მე ვეუბნები მიმართავ ნაფიც მსაჯულებს, ვეუბნები, რომ თქვენ წარმოადგენთ საზოგადოებას, საზოგადოების ყველა ფენას. Some of you are older and some of you are younger. ზოგიერთი მათგანი ახალგაზრდაა, ზოგიერთი ნაკლებად.
You come from all different parts of the world. ზენ წარმოადგენენ ასე სხვადასხვა ფენს. But in 19 years as a judge dealing with jurors, I have observed that they all have this in common. და აი ამ 19 წლის განმავლობაში, როცა მე ვმუშაობ მოსამართლედ, ერთი რამ აღმოვაჩინე, რაც აერთიანებს ყველა ნაფიც საჯაროს. They want to live in a community where their rights are protected. მათ უნდა იცხოვრონ იმ საზოგადოებაში, სადაც მათი უფლებები იქნება დაცული, Where the community is safe, სადაც საზოგადოება არის დაცული და უსაფრთხო and where justice is done. და სადაც სამართლიანობა ზეიმობს. And as long as they are bringing that inner drive for justice and that ability to read other humans, they are qualified to be jurors. და ნებისმიერი პიროვნება, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება იყოს ნაფიცი მსაჯული, თუ მას გააჩნია ეს თვისება, რომ ჩვეულებრივად გაუგოს მეორე ადამიანს და გააჩნია მას შინაგანი წმენა. And the great advantage to having juries try cases is that it opens up your judicial system to the public view. კიდევ ერთი უპირატესობა, რაც გააჩნია ნაფიც-მსაჯულთა სისტემას, არის ის, რომ უფრო გახსნილი ხდება ზოგადად სასამართლო ხელისუფლება. And the vast majority of the time when jurors have served in court, they come away saying, and I say this both about your system and ours, they come away saying, the judicial system works. და ძალიან ხშირად ნაფიც-მსაჯული, რომელიც დაასრულებს საქმეს, როგორც შეერთებულ შტატებში, ასევე საქართველოში, მათ უჩნდებათ ის შეცდომა, რომ სასამართლო სისტემა მუშაობს და სისტემა არის. And this helps to combat those voices who want to go out in the public square and cause people to lose confidence in your judicial system. ეს არის ძალიან კარგი საშუალება დაუპირისპირდეთ იმათ, ვინც დაუშვათ რომ აი შეურაცხყოფას აღენებს თიანად სასამართლო ხელისუფლებას ან კონკრეტულ მოსამართლეს. Thomas Jefferson, who wrote the Declaration of Independence, said that he would rather lose the right to a free press than the right to a jury trial. და თომას ჯეფერსონმა, რომელიც არის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის ავტორი, ბრძანა რომ მე უფრო რომ მქონდეს საშუალება უფრო დავთმობდი პრესის თავისუფლებას, ვიდრე ნაფიცი მსაჯულის სისტემის ქონას ქვეყანაში. So I encourage you to support this initiative to bring the juries into your courts and to help your fellow citizens understand the importance of it. ყველანაირად ხარი დაუჭიროთ ამ სისტემას და ჩართოთ საზოგადოების წევრები სასამართლო ხელისუფლების საქმიანობაში. And with that, I will step down off of my soapbox. და ამით მინდა გადავიდე ჩემი It's been a great pleasure to be with you here today. And you have been an amazingly attentive audience. I believe there's still time for questions if anyone has any. Not, well, yes. She and then you. I'm a student of law and international relations. Thank you for coming to the Technical University today. It was very interesting to us to listen to you. I have a question.
What kind of cases do we try to a jury, and can they be appealed? In our American system, almost anything can be tried to a jury. ამერიკის სისტემაში ნაფიც-საჯულებს შეუძლიათ ნებისმიერ საქმეში მონაწილეობა. Your current system here is limiting jury trials to only certain criminal cases. ჩვენი სისტემა, ქართული სისტემა არის შეზღუდული, ხო, გარკვეულ საქმეებზე ხდება ნაფიც-საჯულებს. Under our Constitution, there's a right guaranteed to a jury trial in any criminal prosecution where the possible sentence is 6 months in jail or greater. ანუ კონსტიტუციით არის გარანტირებული ნაფიც-საჯულების სასამართლო იმ საქმეებზე, სადაც შეიძლება განაჩენი იყოს 6 თვიდან უფრო წელი. ანუ ნებისმიერი საქმე, რომლის განაჩენი შეიძლება დასრულდეს 6 თვით ან წლით. ნაფიც-საჯულები თუ any training programs for jurors and potential jurors? Training programs for jurors. Give me just let me finish the other question and then I'll answer that. And Mike, that might be something you can comment on. That might be something you can comment on about training for jurors. But let me finish the other question also. We also conduct jury trials in civil cases in the United States. And in administrative cases? Not so much in administrative cases. But if there's a lawsuit that has to do with damages for a breach of a contract or damages for personal injury, in fact, we'll even conduct jury trials in matters dealing with trademark infringement. And in other issues of like tax litigations. there are some tax issues that can be tried in front of a jury. Yeah, now most things that are merely administrative do not go in front of a jury, however. Now, you asked about training for jurors. Would you like to comment on that? I'm going to ask Mr. Cicero to comment on this. Our citizens learn about juries through their schooling. Our Lawyers Association, as well as other people, provide training to school-age children. Yeah. It's certainly not complete, but judges, when jurors come in, will give them the finer points, but at least people are acquainted with the procedures. Judge Harris, did you have any comment on? Judge? When it comes to educating our jurors, a lot of people feel like our jurors know so much about the system because of television. But of course, we've had a jury system in place for 250 years, long before television existed. And historically, to help jurors do their job and understand their job as jurors, we depend on good judges and good lawyers who can explain to the jury when they come into the courthouse
what their role is and what their job is. და კაი ნაფიცი მსაჯულის თქვა თავისი ფუნქციის შესრულებისას ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მოსამართლეზე, პროცესის მონაწილეებზე, ოფიციალურ მხარეებზე, ადვოკატზე და პროკურორზე თუ როგორ აუხსნიან ნაფიც მსაჯულებს თუ რაში მდგომარეობს მათი ფუნქცია და მათი როლი. And so I submit that it's up to you as the next generation of lawyers and judges to work to make the process understandable to your jurors. It's up to you as a judge, and it's up to you, a future judge, and it's up to you as a future lawyer for you to make that process understandable. ნაფიც მსაჯულების განათლების საქმეში თქვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც მომავალი მოსამართლეების, მომავალი პროკურორების და ადვოკატების, თუ როგორ აუხსნით მათ ძირითად მოვალეობებს. So we expect our jurors to come in with a basic understanding of the legal system, but they will have no particular knowledge of the subject matter of the case they're going to hear. თვითონ კი ნაფიც მსაჯულს უნდა გააჩნდეს გარკვეული ცოდნა იმ მთლიანად სისტემაზე, თუმცა ჩვენ არ მოველოდებით მათგან, რომ მათ უნდა ნაფიც მსაჯული და ერკვეოდეს რაღაც იურიდიულ საკითხებში. And at the beginning of the trial, the judge will usually say, this is a case about whatever the subject is, and give some very basic instruction about here's how the law works in this area. და დასაწყისში მოსამართლე აუხსნის თვითონ საქმის ასე ვთქვათ გარემოებას, საქმე ეხება ამას და ამას და კანონი თვალისწინებს ამას და ამას, ანუ ძალიან ზოგადი და ძალიან მარტივად უხსნის საქმის ინსტრუქციას მოსამართლე ნაფიც მსაჯულს. And that will be the first that they know what the case is about or about what law applies to the case. ეს არის პირველი ეტაპი, როცა ნაფიც მსაჯული იგებს ინფორმაციას იმაზე, თუ რას ეხება საქმე და რა კანონი არსებობს აი ამ საქმესთან დაკავშირებით. So thank you for that question. It may seem frightening to think that you're turning over a very important decision to people who have absolutely no knowledge of the law. But we don't expect our jurors to be experts in the law. We only expect them to be human beings who can make a human decision and try to do justice. შეიძლება რაღაც ცოტა სახიფათოდ მოგეჩვენოთ, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებას ანდებთ ჩვეულებრივი მას ვთქვათ მოქალაქეებს, მაგრამ ჩვენ არ ველოდებით ნაფიც მსაჯულებისგან, რომ ისინი იყვნენ ექსპერტები სამართალში, რომ უნდა კონკრეტ აი ეს განცდა სამართლიანობის და ეს ადამიანის გაგების განცდა. We had a question here. Lasha Tsakaishvili, student of law school. We had a meeting 2 weeks ago with German lawyers who expressed their surprise that we have lengthy sentences in Germany. Well, relative to German practice. And this may be the truth, but and it's obvious that, or it's determined that lengthy sentences does not rehabilitate fully or does not prevent someone from relapsing or committing another crime. And practice shows that those who spend years in jail, when they come out, they cannot cope with the reality and they commit another crime and go back to prison. Yeah, I wonder how do you impose sentences and what's the guidelines? Sentences and
other alternatives to lengthy sentences. So it's not the main idea to punish someone and lock someone up for longer years, but try to somehow make him not to commit another crime. Yes, that's a very interesting question about sentencing and how do we determine the length of sentence. And indeed, what is the purpose of our sentencing? And we are having this same conversation in the United States. Length of sentences is set, a range of sentences set by the legislature. And it can often be politically expedient for a legislator to try to increase sentences to please constituents who are afraid of crimes. But as you are very keen to observe, scholarship shows us that that can ultimately be counterproductive. And many of our states are going through a process of sentencing reform for that very reason. Including, interestingly, some of those very states that worked hard to increase sentences in the 80s and 90s. They're now working to reduce sentences and to focus more on rehabilitation after prison, to do more in-community supervision, especially for nonviolent offenders. There's also a very strong trend towards rehabilitative courts, and I'm going to invite one of my colleagues if they want to comment on. Mr. Kakara. Part of the reforms that are going on across all the United States under the term justice reinvestment includes rehabilitative or treatment courts for drug offenders, mentally ill defendants. There are many different versions now as the U.S. learns how to use these, because the purpose is to use evidence-based practices to promote public safety. It's no longer, throw them away, throw them in jail, lock away the key. Yeah.